Okay, so let us, there. Good. So you can sit, if you want to sit there. I'm going to sit right near the computer just so it doesn't fall asleep again. Just stand, you stand behind. Okay, so thank you, Mr. Khakadze, for agreeing to do an interview again. I'm sorry about the technical problem yesterday. დიდი მადლობა ბატონო ვლადიმერ ხიხაძე, რა ქვია, მე მომიწია ტექნიკური პრობლემების გამო, თავიდან ჩამეწერა თქვენთან ინტერვიუ. So I'm going to ask him the same questions I did. I'm going to ask him the same questions that I asked him yesterday. So მე იგივე კითხვებს დაგისვამთ თქვენ ამ იგივე კითხვებს დაგისვამთ, რაც გუშინ დაგისვამთ. Okay. So in June 1941, when the Germans invaded the Soviet Union, could you tell us again where you were and what you were doing? 1941 წლის ივნისში, როდესაც საბჭოთა კავშირი და გერმანია იბრძოდა ერთმანეთში, შეგიძლიათ დაასახელოთ რომელ სად იბრძოდით თქვენ? სადაური ვარ არ უნდა? Where is he from? You don't want. Yeah, where is he from and what he was doing, yes. სადაურიც ხართ და სად იბრძოდით? ანუ დიახ. ვარ ჭიათურის რაიონიდან. სოფელი წინსოფელი. He is from Chiatura region, from the village of Zinsopeli. Yes. And what was he doing in June? სოროგო 1940 წელს დავამთავრე საშუალო სკოლა. ჩემმა ძმამ წამიყვანა მაშინ თბილისში სამედიცინოზე. ვავარებდი გამოცდებს. უნდა გამეკეთებია 23, გავაკეთე 22 ნიშანი. მითხრეს გაისად მოხარ და ესე იგი მე წამოვედი და მოვეწყე სამსახურში ჭიათურაში, მარგანტრესტი. ასეთი არის. მარგანეს ვაგზაიდი ვაგონებით და ხელმძღვანელობდი ამას და რაღაცა ქვია ექსპედიტორად. შემდეგ ესმის 41 წლის 41 წლის მაისში არ იყო მობილური იყო? ივნისში. ხო. დაიწყო ომი გერმანიასა და საბჭოთა კავშირის. ჩვენთან ჩამოაყალიბეს ჭიათურაში ბატალიონი. ესე იგი გადმოსხეს იმათმა ნემსებმა. გერმანელებმა გადმოსხეს დესანტი. დესანტი გადმოსხეს და იმის გასანადგურებლად დასაჭერად ჩამოაყალიბეს და მეც ვიყავ იმაში. ბატალიონში. მაინტერესებდა ვინ იყო ეს გერმანელები რაღაც. დაიჭირეს ზოგიერთი რაღაცა ჩვეულებრივი ხალხი, ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ ყველაფერი. ნუ ახლა უკვე ომი იმასნა. შევიდა თავის ძალაში. ხო და მე წამოვედი სოფელში. დავანებე იქ თავი და დავიწყე კოლმეურნეობაში. ბრიგადირად. შემდეგ მოანგარიშეთ. ხო და გადის რამოდენიმე თვე და მიზახიან მაშინ ფრამზე სასაყვანო. წავედი მე და სხვები და ვაგონები ჩამოაყენეს ჭიათურაში. მატარებლის ვაგონები. ხო და რომელ ქალაქში წაგიყვანეს? საწაგიყვანეს. გერისა. ჩამოაყენეს ვაგონები, მე მარტო წავედი. ელაჩები დავდოე სახლში. მამაჩემი უთხრეს ასია საქმე და ჩამეიტანა დოქით ღვინო. და ვაგონში მომზევნა მე. ხო და სადღიზელოები და რაღაცა. შევსვით სადღიზელო ყველაფერი გიტაკეთ და წევიდი გეისვერი მამაჩემი სახლში. ხო და
ჩვენ წავიყვანეს სოჩაში. სოჩაში მიგვიყვანეს სადესანტო ბრიგადა ჩამოაყალიბეს. დესანტად. სად გვამზადებდნენ, რას გვამზადებდნენ, არ ვიცოდი. ვიცოდით, რომ გვამზადებდნენ გადასახსნელად. უნდა გადავეცხეთ ზღვაში. უნდა თურმე გვამზადებდნენ ნოვროსიაში. ნოვროსიაში ომი იყო. გადასახსნელად. ერთად ამას გადაუთარგმნით და შემდეგ გააგრძელებთ. აი. So when he was in, two questions. First of all, what was the reaction when the Germans invaded the Soviet Union? What was the reaction of people in Georgia? Were they surprised? Were they frightened? აჰა. Were they happy? ესე იგი, როდესაც ეს ომი დაიწყო, ამას აინტერესებს, როდესაც ეს ომი დაიწყო, ხალხი შეშინებული იყო თუ რა რეაქცია იყო საერთოდ საზოგადოებაშიო. ხალხში რა რეაქცია იყო, როდესაც ომის შესახებ დაიგეს? ხალხი ქართველები. რეაქცია ახლა რასაკვირველია, ახლა რეაქცია იყო ის, რომ ახლა ნემსები რა გვიდოდა ჩვენ. აჰა. The Georgians don't want it, the Germans and they were frightened. And ჩვენ გვიდოდა ჩვენი ქვეყანა. ხო და გამარჯვება გვინდოდა. We wanted our country and we wanted გამარჯვება იტაკა. გამარჯვება. ჩვენ ვიყავით სტალინის ქვეყანა. We. სტალინის ქვეყანა. We were სტალინის ხელმძღვანელობა ჩვენ. სტალინი იყო გორელი კაცი, ქართველი კაცი. Our chief was Stalin. Yes. გორელი კაცი და პატივისცემი. Stalin was from Gori Yes. and he was Georgian and we all loved him. ხო. გორიდან იყო. I know he went to training. He trained. He enlisted in the army, and then he went up to Sochi to do training. Yes, we were training. What He was says the, that. yeah, I remember. Yeah. What was the feeling among the soldiers? Did they have hope? Did they feel optimistic that the Soviet Union would win the war in 1941, even with the Germans having many victories? როდესაც გერმანელები ძალიან ბევრი იყვნენ და ისა თქვენ რა განცდა გქონდათ როგორც სამხედრო მოსამსახურე ის დარწმუნებული იყავით თქვენს გამარჯვებაში თუ არა? ჩვენ პირადად დარწმუნებული ვიყავით, რომ ჩვენ გავიმარჯვებით. აჰა. იბერ პროპაგანდაც ასეთი იყო. აჰა. პროპაგანდა. The politic from Stalin was only to win. Yes. And all soldiers only wanted to win. Okay. And nothing not frightened and nothing like that. And when did he first see combat? After the training was done. შემდეგ When did he first see combat? When was he sent to where was he sent to fight? Fight. To fight. When began? When did he fight? თქვენ როდის იბრძოდით? იმენა უკვე რომ ბრძოლაში რო ჩაერთეთ ეს როდიდან დაიწყო? ო 40 სოჩაში ვიყავ 41 წლის რომ ჩვენ ახლა არ ვახსენე იქებიზენია დაახლოებით 1-2 თვეში ხო რა სოჩაში? ნუ ახლა მაცადინობდით იქ რაღაცა სოჩაში. When they came in Sochi by train, they have some exams about war, and then after a few months they began to work. Right. Where was that? It was in 1941. ჩვენ სოჩიდან Where რომელ ქალაქში იყავით? რომელ ქალაქში წაგიყვანეს სოჩიდან? ნოვროსიაში. ტუაფსე. ტუაფსე და მიქიდა ტუაფსე და გადავსხეს ანაპა. ისა ანაპა მეთქი. ამას ქვია. No, New Russia. ტუაფსეში მიგვიყვანეს. აჰა. ჩავხსეს ნავებში. აჰა. From Sochi და გაგვიყვანეს ზღვაში. Tuapse and then in New Russia. ზღვაში გვითხრეს. გამევიდე ერთი ისა კომანდირი იყო იმას და სარდათებს გვითხრა. არავითარ შემთხვევაში ისა ავტომატი ქონდა. ისა საშროლი ავტომატი რა. ხო და ავტომატი არ დაგარგოთოს. შეიძლება ზღვაში მოგვიწვიოს გადახტომა. მაგრამ ავტომატს არ დაგარგოთ. აჰა.
არავითარ შემთხვევაში. When they ნაპირზე რო გავარდო, their გესმით? chief commander ნუ said რუსიაში. then, that your rifles you will have to own and you must not lost this rifle. We must jump in the sea, but rifle will you have in own Okay, arm done. right. ხო და წაგვიყვანეს ახლა მივდივარ ზღვაში. გავედით და უკვე მივუახლოვდით გადასხმას. ხო და ვიხედავთ და თითქმის მუხლებამდე წყალში გადავედით ზღვაში. მუხლებამდე. ავტომატი გვეჭირა, იმიტომ რომ ავტომატი დაკარგვა შეიძლება. We had our rifle on our hands. Yes. And we jumped in the sea. It was about 50 centimeters water, and we must not lost the rifle because our chief said like. Right. ახლა რო მივედით ხო? გადავედით ნაპირზე. როგორ ხო? აბა დაიწყო ნასტუპლენია. გადავედით იმაზე. Атаказай? ატაკა შეტევაზე. გადავედით შეტევაზე. რომ მივდიოდით. ხო და ასე მე ის ცოტა შესვენება იყო. მე ერთი დღე გევიდა თუ ორი დღე გევიდა თუ რაღაცა ეს რამოდენი მე ასე იმასვე. და შემდეგ ესმის ერთი პერიოდი იყო რომ წავედით შეტევაზე ხელში მოხდა ეს ტვია Yeah. ახან ავტომატი ესე იგი when we jump in the sea after that we ევიჭერი ხელში გამივარდა and he was armed. He was wounded. He wounded in ავტომატი გამივარდა. ხო და გამომიყვანეს იქიდან. I fell my rifle. Then the Russians took me out Yes. from სანჩაში გამომიყვანეს სანიტარულ ნაწილში. გამომიყვანეს They get me in hospital. იქიდან მე რამოდენიმე ხანში წამიყვანეს სოჩაში. მე კი არა მარტო. ნუ დაჭრილები. ხო და The people who was სოჩაში გამოვიყვანეს. they all go in Sochi. სოჩიდან წავიყვანეს გოსპიტალში და მე მოხდი იმაში ერევანში. ერევნის გოსპიტალში. Erevan hospital. And were the conditions there good in the hospital? What? It was a good hospital. კარგი სამხედრო ჰოსპიტალი იყო? კარგი ჰოსპიტალი იყო? კი. პატიქსები. When he was actually wounded the first time, was he shocked? What was the actual feeling like when he was wounded? Was he როდესაც shocked? დაიჭერითო რა იგრძენითო? როდესაც დაიჭერით ხელში რა იგრძენით? კი. ნუ ჩავამივარდა ხელი ეს აღარ მუშაობდა. He fell his rifle Well, down, that's usually- and after that Mero- the pain. რო ჩამოვიარე ეს რომ მივდიოდი სოჩი ხო წამოვიყვანეს დაჭრილე. მე მინდოდა სახლში ესე ჭიათურაში. He wanted to Che- go in Chebrayos. Chebrayos, yeah. დედმამა მენახა და His parents. გადმოსვა მინდოდა, გაპარვა მინდოდა დაჭრილი. მაგრამ არ შეიძლებოდა. He wanted to go home, but არ შეიძლება დაგვიყვანეს. დაგვიყვანეს იქა, კარგი პატივისცემაში ვიყავით ასაგვირელია. ხო და მოვჩი იქა. ყველაფერი და იქიდან გამომწერეს. გორში ჩამოვედი. after that Zapasnoi polki. he came back. Polki. Yes. Zapasnoi polki, ესე იგი zapasni ჩვენი zapasnoi polki გამომიყვანეს და ვამზადებდნენ იქა წასაყვარად კიდე. After From the that, he came to Gori, and then he was training by arm in Gori because in near future they wanted to get him in another war. In another battle. Right? Yes, battle. Okay. And can you talk a little bit about what Georgia was like during the war? What was home life like in Georgia?
აჰა. შეგიძლიათ თქვათ, როგორი იყო იმ დროისთვის საქართველოში, თვითონ საქართველოში ცხოვრება, ხალხის განწყობა და თვითონ ხალხის გასაჭირი რა უჭირდათ თუ როგორი იყო? სტალინი იყო გორიდან. აჰა. ხოდა აი ავტორიტეტი ქონდა და ყველაფერი. ესე იგი ეგ ერთი და განწყობაც ხალხის როგორი იყო? განწყობა გამარჯვება უნდოდა. აჰა. The all people გამარჯვება გერმანელი ფაშიზმზე უნდოდა გამარჯვება. ხოდა ქონდათ სტალინის იმედი. The people Stalin was from Gori, and all people loved Stalin, and they don't mention that they wanted only to win. Right. To win, and they don't think about that they have no bread or they have no money and other things. They only wanted to win. Okay. განდა იმისა, ჩვენთვის ცნობილი იყო, რომ სტალინს კავშირი ჰქონდა რუზველტთან. Besides, ამერიკის პრეზიდენტი. Besides, they knew that Stalin had contact to Roosevelt, who is American president. Yes. რუზველტთან. And Churchill. ჩერჩილთან. Churchill-თან. Yesterday he mentioned that some people in Georgia actually wanted the Germans to win because maybe they thought that Georgia would be a free country if the Germans won. აჰა. თქვენ გუშინ თქვითო რომ რამოდენიმე ქართველთაგანს უნდათ რომ საქართველოს გერმანიას გაემარჯვებია იმისათვის რომ საქართველოს განთავისუფლებოდაო და იქნებოდა უფრო დამოუკიდებელი ქვეყანაო. არა. ასეთი რამე არ მითქვა. არა. No, he said no. Yeah, he said no. Only with Russia and we all means German. გერმანიის გამარჯვება არავის არ უნდოდა. Aha. To win German nobody wanted. Okay. და ვერც გაბედავდა მაგის თქواس. Aha. And a man or a woman who says that I want to win, the all people will want. Okay. Okay. Now, after he was in Gori, where was he sent? გორში როდესაც ჩამოგიყვანეს, როდესაც უკვე დაიჭერეთ, შემდეგ სადღე წაგიყვანეს. ახლა გორში. ახლა ვემზადებოით იქ. დიახ. ჩვეულებრივად როგორც სამხედროები ვემზადებიან. დიახ. აზრიშა მერე ჩაგვხსეს. აჰა. იმაში ვაგონებში. აჰა. ხოდა აქოდან გადავიყვანეს ასე. აქო მერე იქით აქოდან იქით გადავიდა სტავროპოლში იმას. აჰა. თუ სტავროპოლი და კრასნოდარში. კრასნოდარის ფრონტზე. აჰა. სტანიცა კრიმსკაია. აჰა. იქ გადმოვსხეს. და ავტომატში ვიღავი ჩვეულებრივად, ესე იგი when from Gori they took him to Stavropol by Baku by train. Yes. Train in Baku and then in Stavropol. Stanitsa Krimskaya. In the capital of. Magari bzolები იყო, magari bzolები. They have their very hard battle. Yes. And many attacks there. And he had automatic rifle and he shoot with him. Did he kill any people? მოგიკლავთ ვინმე? მოგიკლავთ ვინმე? და მინახია და ისე აღარ ვიცროდი და I have not seen that I kill somebody, but I only shoot and maybe it to someone. And how long was he there? How long was he fighting at Krasnodar? Krasnodarში რამდენი ხანი იბრძოდით დაახლოებით? რამდენი ხანი იბრძოდით Krasnodarში დაახლოებით? Krasnodarში დაახლოებით ვიყავ 1-2 თვე. About 2 months. Okay. And what happened at the end of the 2 months? რა მოხდა შემდეგ? მე დავიჭერი. აჰა, სად დაიჭერეთ? სად დაიჭერეთ? დავიჭერი. თავში. Head. He was wounded on eye and head. Yes. თავში და ფართან ახლოს. აჰა. მაგრამ მე წამიყვანეს იმაში პიატიგორში. აჰა. ჰოსპიტალში. აჰა. Then they took him in Pyatigorsk hospital. In the North Caucasus. Yes. მომარჩინეს იქა
ხო, ჰოსპიტალში, კარგად მემსახურებოდი. The hospital was good. And იქიდან გამომწერეს ჰოსპიტალიდან და წამიყვანეს ისევ ნოვრასიაში. then Так называем малая земля, да. Малая земля называли. Солдатებმა დაარქვეს малая, იმიტომ რომ პატარა ადგილი გვეკავა. ნემცებს დიდი იყო და იქ. თაზე ესე იგი after this hospital they took him when he feel good himself they took him in Krasnodarში დაგიყვანეს ხო ისე? Krasnodarში. აბა ნოვრასიაში. New Russia. Back to New Russia. ნამალოი земля. Malaya земля. And he said that in the land where we were, Так называли. we call him a little land. Солдатებმა შეარქვეს, because we have a small territory and the Germans have a big territory and we call him small land. რატო შეარქვეს ახლა ხო? პატარა ტერიტორია გეკავათ პატარა ჩვენ. ის ქონდა დაკავებული სოფკა იმაში. They have only small territory. ხო და იმათ დიდი ქონდა. ნე ფაში ნემსებს. Germans ხო და ახლა And what did he do? ერთ გორაზე ისინი იყვნენ, მეორე გორაზე ჩვენ. ახლა ჩვენ ჩემი ისა ნაზილი. ხო და ჩემი და სხვები ნაზილი და ახლა ძირს უნდა ჩასულიყავი 1 კილომეტრი იყო. კილომეტრი იქნებოდა თითქმის. უნდა ჩასულიყავი და ქვევით იყო ჭა. დაბლობში. იქ უნდა ჩასულიყავით. წყალის მოტანა და საჭმელები კეთდებოდა იქ. და იქიდან მოჰქონდათ კატილოგით საჭმელი. მაღლა. გასაგებია. ესე იგი we were in one mountain and the Germans was in another mountain. Down from mountain we had a well where we go from where we get water and there we eat. Yes. They eat. And did they get shot at by the Germans when they what? did they get shot at by the Germans? თქი, როდესაც თქვენ ჩადიოდით ამ ჭასთან წყლის სამოსატანად ან რაიმე, თუ იყო გერმანელებიდან საპასუხო ცეცხლი, ან თუ ხედავდნენ ისინი? გერმანელები შეიძლება იქიდან ხედავდნენ. მაგრამ მე შეხედა არ ხოდა ჩვენ. სროლები თუ იყო მაგრამ? სროლები. სროლები იყო. ამღამოდ. The shoot უფრობედად გამღამოდ. More at night. At night. Day we don't shoot to each other. ეხლა საქმე რაშია? იქან ესმის ბოლო დროს ესა მის ჩადიოდა წყალზე. იმას კლავდნენ. იქიდან. იქიდან ხო? ნემსები ხო? მერე შემდეგ მოილაპარაკეს. მოილაპარაკეს და მოკროს თავიდანები. First time როგორ მოილაპარაკეს არ ვიცი ახლა. ყველას რომ მოლაპარაკება იყო და შეიძლება. The first time when they go to get water. Yes. The Germans kill someone or somebody. And then they have decision to each other that they don't kill each other and the Germans don't shoot. Okay. And how long was he there fighting there in this area of the mountains? იმ ადგილას სადაც ეს წყალი იყო და ეს სხვადასხვა გორაკები იყო, რამდენი ხანი იბრძოდით? ხო. რამდენი ხანი იბრძოდით იქა? იქ რამდენი ხანი იბრძოდით მაგალითად? თითქმის სანამ არ გათავისუფლდა ის. ის ადგილი ნოვრასია. ხო. We have battle. They have battle there. When all Novorasi territory was out of from Germans, he had battle in there. Okay. When all Germans are go out. Either retreat. Yes, retreat. Yeah. Okay. And then where did he go? შემდეგ საწახვედით. ჩვენის ხო, თქვენის კრასნოდარში რომ ვიყავით, ჩვენ გითხარით? კი, კრასნოდარში. გითხარი, ხო? ესა. შემდეგ ახლა საქმე
ახ მიდიოდა იქიდან უნდა გაგანთავისებლებია ისა ნომრასია აჰა ხო და გვამზადებდნენ აჰა გვამზადებდნენ ჩვენ ხო და მე ვიდა მე ბზანება თუ რაღაცა დაგვთვითეს იმაში ნავებში და იმაში ხო და გაგვიყვანეს ზღვაში აჰა მესმის მივყავდით რაღაც საიდანაც სროლები იყო აჰა სადაც ისინი იყვნენ გერმანელები აჰა იქით მივდიოდით პირდაპირ ახლა ზოგიერთი მესმის ამ ნავებში რო ვიყავით აჰა მიადგა იმას ნავის იმას და ახლა დავინტერესეთ რაშია საქმე გადახტობა უნდა ზღვაში აჰა იქიდან სროლა იყო ვარ მეეგლათ რამე აჰა ვინც მან სუროობა იცოდა აჰა ხო და მეც ვიცოდი სუროობა მაგრამ ზღვაში არ გადავხვდი შევიკავეთ აი მეთქვი რაღაცა წავედით ჩვენ და მივიდიოდით და ატყდა სროლები ეგი ყველაფერი და ისა აქვია როგორმე მივახციეთ ნაპირს აჰა გადმოვედით ხო და დაიწყო სროლები ჩემ წინ ისა ჩემთან იყვნენ მოხუცი ხალხი იქიდან სიბირიაგები აჰა ზოგიერთი იყო რამოდენიმე კაცი ხო და ნახე წინ გასხდა ჩემ წინ ისა აქვია ბომბი ბომბი ხო აჰა ხო და გასხდა და ინა გადავიმასკენ გადავხდი მე ხო და ის სალდატები რომელიც ჩემთან იყვნენ ხო რა ერთი მორიოდე სამიოდე იყო დავარნილი ძირს ნუ მოკლა თუ რაღაც ხო და მე მომხდა იმაში ფეხში ფეხის ტერში ესე იგი ხო და yes then they took him by the sea, but he don't remember what territory it was. But they were going from there, where was shooting the Germans, and when they came inland, when they were sailing. Some of soldiers wanted to jump out because some of them were frightened and they wanted to jump out and go swim by the sea. But he don't wanted that. Then they came in on land with soldiers and some of them and he too were wounded by mine. Yeah. And mine and he wounded on leg. Yeah. Was this the third or the fourth time he was injured? ეს მესამე ჯერ დაიჭერით თუ მეოთხე ჯერ? მეოთხე. Fourth time. So was he wounded at the mountain? He talked about two getting wounded twice. Was he wounded at the mountain? First his hand, second პირველად ხელში დაიჭერით. second შემდეგ თავში. შემდეგ თავში და იმაში მერიაგერ კიდე ხელზე. ხელზე? ხო. მათ ხელზე როდის დაიჭერით? As the second hand. იმაში. Where was that again? Where did he get injured the third time? ეს მეორე ხელზე როდის დაიჭერით? Stanica Krimskaya, Krasnodarში. In Krasnodar. Okay. ხო, Krasnodarში. ხო და მე იქ ზღვასთან ახლოს ვიყავი ჩვენ, ხო? აჰა. იქ როდი ასე მოხდა. ხო. ხო და მოვარდნენ ისა. რუსები, სალდატები. აჰა. და გამომიყვანეს იქიდან. აჰა. გამიყვანეს ზღვის პირზე. აჰა. იქიდან მაშინ სამედიცინო იმენ პუნქტში. ხო და გამიყვანეს იქიდან და გამიყვანეს ჰოსპიტალში. Hospital. After the fourth time he was injured, did he start to feel he was unlucky? ისა რას ფიქრობდით, როდესაც დაიჭარით, ბედნიერი ვარო, ღმერთი, როდესაც ამდენჯერ უკვე მესამეჯერ, როდესაც მეოთხეჯერ, როდესაც დაიჭარით, რას ფიქრობდით, ბედნიერი ვარ, ღმერთი მწყალობსო თუ რა ფიქრები გქონდათ თავში? ღმერთს ვეხედებოდი მე. როცა ვიყავი ისა ნომრაციაში. ღმერთო გადამარჩინი აქედან გამიყვანებით.
I pray ფიქრობდი ახლა გამიყვანა სიცოცხლეზე ფიქრობდი რა. გადავშეილი ვიყავი. I pray God and I say that that he wanted to be alive and he thinks that he was lucky. Was religious sentiment, were religious feelings common among many soldiers, even though the Soviet Union was officially atheist? ანუ ისა რა ქვია, საბჭოთა კავშირში ადრეო რელიგიასთან მიმართებაშიო ყველა სამხედრო ათეისტები იყვნენ თუ მორწმუნეები იყვნენ? კომუნისტები იყვნენ და იგი და ყველა ისე იყო. თქვენ პირადად ღმერთის ეს ვიყავი კომუნისტი. ღმერთის ხო გწამდა? მაგრამ ღმერთის ხო გწამდა? ერთი მე ჩუმად მოგეწე. They all were communists and გამოდიოდი ხოლმე გარეთ. he say that he only pray for God, but he don't do it. მერთო მიშველი გადამარჩინებელი. It's alone. Yeah. გადამარჩინე ღმერთო მე. გასაგებია. Okay. And then how long was he in hospital after this mine injury? როდესაც ფეხში დაიჭერით, რამდენი ხანი იყავით დაახლოებით ჰოსპიტალში? ჰოსპიტალში ვიყავი 3 თვე. About 3 months. მერე გადამისვლეს უკრაინაში. Then he go to Ukraine. Yes. ჩვენი ნაზი. Our soldier with them who wounded, he go. 138, 138 The number division 168. Okay. His number. And then 138 დივიზია. კომანდირი იყო ისა ყოფილი ისა ლენინის თანამებრძოლი. ისა ვასილი ეფიმოვიჩი. General Vasily Efimovich. Yes. And he battled with Lenin before he came. Okay. რომელიც დაჭერილი ყოფილა მერე გევიგე. დაჭერილი ყოფილა 37 წელში. And he says that how I have heard he was in prison in 1937. This Efimovich, this man. But he survived. He wasn't. Yes, he was survived. როგორც რაზვედკაში მუშაობდა ისა. ლენინს ემსახურებოდა ლენინს And then was he sent back to the front line to fight in Ukraine? Was he sent onto the front line? უკრაინაშიც საბრძოლველად წამიყვანეს? უკრაინაშიც საბრძოლველად. უკრაინაში წამიყვანეს იმაზე სადეს სოფელში გამაგზავნეს. სოფელში საბრძოლველად თუ დასაცავად? კომენტატივით რა ქვია. They took him in the village to guard the village in Ukraine. Right. Selo Markushi, Berdichevskoy rayon. Zhytomyrskoy oblast. This was the Zhytomyr region in Ukraine. Okay. And what did he do there? He was not on the front line. Roshamodioda სამხედროები. And he guard. სამხედროები რომ მოდიდნენ, ხო? უნდა გაევლო. და იმათ ხდებოდი და რაღაცა იგი დაგედა. When soldiers came in Ukraine, he was meeting them and he ოჯახში ცხოვრობდი იქ. ბაკალინსკი. He live in the family of Bakalichevtan. Bakalinski. Bakalinsky. Okay. And what were the conditions like in Ukraine? Was it bad after all the fighting in Ukraine? ესე იგი, უკრაინის დანიშნულება ამ შემთხვევაში რა იყო? სამხედრო ბაზა იყო იქა თუ რა იყო? არა, просто სოფელი იყო და უნდა ჩვენი გადიოდა. ხალხი მიდიოდნენ. There was only village and our soldiers we are going
from this village to other territory. Okay. იქიდან გადამიყვანეს სელო გლინსკ, კალინოვსკი რაიონი. Ukraine. From there they took him იგივე in Ukraine, same, but in Kalinovsky region. Yeah. And did he have any interaction with German prisoners of war, German prisoners captured, German soldiers? როგორც პრაღოსლავნი, ხო? იქადა იმაში დავდიოდი ეკლესიაში. ლელი გავიცანი. He says that when he was in Ukraine, he go in church in Ukraine. Yes. And he met how is a model? Priest? Priest, yes. He met priest and he pray with God. To God. To God. ეხლა იქ ნემცებმა დატოვეს ისა სიპროი ტიპი. რა? ტიფი. დაავადება? ტიფი დაავადება, ხო. სიპროი რა. ხო და გავხდი ავად. ხო. და სპეციალურად მოიწვიეს ექიმი ვინიციდან. საიდან? ვინიცა. ვინიცა, ვინიცა. ხო, იქიდან მოიწვიეს ექიმი. თუ ვენეცია. არა, ვინიცა. ექიმობდნენ ყველაფერი იქიდან და გამოვკეთე და ესე იგი when he took from to another Ukraine region, he fell ill in how this ill name I don't know. We call him Typhus. Typhus. Yes. And after that, his commander called to doctor, and the doctor came from Venice, and he feel himself well. He felt better. Yeah, better. And did he have any interaction with German prisoners of war in this time? თუ კონდათ როდესმე შეხება გერმანელ ტყვეებთან მთელი ამბოის განმავლობაში. მე კოლმოინის ვაჩი ვიყავი მე. სპერედავოილინი. ვავრევდით პლენებს. ხო და მივყავდა ჩასაბარებლად. გამოდები კილომეტრი. He said that he was in a convoy. They took the group of prisoners of Germans, and they took them in another division or in another country. Right. And how did they treat the Germans? ვის ბევრს ვავრევდა უფრო ერა პაჩოდი უვაჟენი. Who had many German prisoners, he was a great soldier. იყო შემთხვევა, როცა 200 კაცი დავიყვანენ პლენები. He has a moment when he took 200 prisoners. ახლა პლენები ვინ იყვნენ? ნემცები კი არ იყვნენ მარტო. უნგრელები, პოლიაკები და სხვადასხვა ერისგან. რუმინელები და we are not only Germans. They was Hungary, from Hungary. Yes. უფრო მეტი სხვა ეროვნების იყო, ვიდრე გერმანები. რუმინეთიდან იყვნენ? რუმინეთიდან? იყვნენ, აბა რუმინელებიც იყო და უნგრელებიც და ესა მოლდაველები და რა ვიცი. From Moldova. ხო. ის რა ქვია. კიდე რომელი იქანა რუმინეთის? ვენგრია. ჩეხოსლოვაკიიდან იყვნენ. Slovakia. ჩეხები, ბულგარელები. And Bulgaria. Yes. And how did they treat the prisoners of war? How did they treat them, and what did they think of them as people? როგორც ხალხზე რას ფიქრობთ თქვენ გერმანელებზე და აი ამ დანარჩენ მასე პლენი როგორ აკეთებთ? პლენებზე რას ფიქრობთ? ტყვეებზე. ხო, თქვენ როგორც ადამიანურად, ანუ რას ფიქრობთ? ტრადაღი ყვამდით თუ როგორ? აიო. როგორ ექცეოდით, ანუ ტრადაღი ყვამდით? კარგად. ეს პლენკას როგორ მიექცევი? They were prisoners. We don't agree them.
and we have good contact, not bad. Okay. They have Oh, Did they view them as fascists? Did they view them as? they know that they were fascists, but in the human they don't do anything. Okay. And okay, so after this, where was he? Was he in Western Ukraine now? Where was he now by this time? In Ukraine. The what? He was in Western Ukraine, West is like Lvov. ისა თქვენ დასავლეთ უკრაინაში იყავით აა? დასავლეთ უკრაინაში იყავით თუ უკრაინის რომელ ნაწილში? იმაში. ახლა რომ მოვითხე ეს ლუი დასავლეთ სექტორის. უკრაინაში ვინისკაია ობლას. He don't know it was west or the other side, but it was Vinnytsky region. Okay. Oh. Dnepris. Near the river Dnieper. Dnieper. Okay, that's Western Ukraine. Right. That's, and then when did he leave Soviet territory? When did the part when they started leaving the Soviet Union and getting to I don't know Romania or Hungary? Does he remember? What? When he started ომი დაამთავრეთ. moving west out of the Soviet Union to other countries as the Soviets were. ანუ ამის შემდეგ საწადით და როგორ დაამთავრეთ საერთოდ? ომი დაამთავრდა 9 მაისს, ხო? და მე ამ დროს ვიყავი ჩეხოსლოვაკიაში. At the end of the war, he was in Czechoslovakia. The war ended in 9 May, and from this time he was in Czechoslovakia. And what was his impression of Czechoslovakia? Were the Czech Czechoslovakia. people friendly? Were they რას ფიქრობ ჩეხოსლოვაკიაზე რას ფიქრობთ აი ჩეხი ხალხი არის მეგობრული ხალხი იყვნენ უხაროდნენ რა შვებოდნენ ამ დროს ჩეხებს უნდათ გამარჯვება, ხო? და იმისი ძველი პრეზიდენტის დაბრუნება. საბჭოთა კავშირი არ უნდათ იმას. The Czechs don't wanted the Soviet Union. They wanted to the old president, which they have, to came back, and but they all people wanted to win. Yes. ბენეში გონია ბენეში. Edward Benesh. As I remember, he say it was Edward Benesh. გონია ბენეში იმათის პრეზიდენტი. მაგრამ გაძევებული იყო იქიდან. ჩეხოსლოვაკიიდან. ახლა როცა დამთავრდა ომი, იქ ჩეხოსლოვაკიაში გაგზერდა 14 მაისამდე. ცხაში ხო დამთავრდა. იმიტომ რომ პრაღაში გამაგრებული იყო ფელდმარშალ შერნერ. ფელდმარშალ გამაგრებული იყო და ის ამბობდა ვინც გააგზავნეს. რაზვეჩიკები მოკლა იმან. იქ ვინ გააგზავნეს. ამბობდა რომ მე ბრძანება არ მაქვს ჰიტლერისგან. ომი რო დამთავრდა. And he says that in 9 May Georgia war ended. Yeah. But in Czechoslovakia the war ended in 15th May because there was a general Chernel. There was a general Chernel, and he said that I don't Scherner, and he says that I have no order from Hitler that we end the war and we fight these 6 days. 6 days more. Yes, more 6 days. Yeah. And did he? შემდეგ დამთავრდა ომი და შემდეგ ესმის. დაბრუნდით ყველანი სახლებში, ხო? ხო, მე გადმოგვიყვანეს ის. ჩამოვედით უკრაინაში, იმათ ქალაქში. იქიდან ესმის. როგორი იყო რამე? მე ვიყავი კომანდირა დივიზი. ავტომატში. ესე იგი დაცვაში. ავტომატში უკომანდირა დივიზი. როგორ ზინა გადმოთარგმნა. He said that სარომ ფრონზერო დადიოდა და იქითაკეთ ფონდი იყო კიდე იქ. დადიოდა ჩვენ მივყვებით მე ერთი უკრაინელი ბიჭი იყო. კასკა ერქვა, კასკა. ვის ორი ვიყავით. მე ესმის ეს მე ეს
აქედან გადავიყვანეს კირდან. სადა? კირდანი იყო ნაჩანის შტაბი აჰა. და ლვოვში იყო. აჰა. მარი ჩვენი ნაზელი იყო ლვოვში და იქ. აჰა. ხო და მე იმასთან გამაგზავნეს დაცვაში დიახ. და კირდანთან ვიყავი. Yes, again, first time when the war ended, he was the guard of his commander. He sent one soldier. They had rifle. After that, they took him in Lvov, and Vistacvashi იყავით იქა, Lvovში. კირდან ნაჩანის შტაბი. Aha, Kildan's bodyguard, Yes. like bodyguard. ჩვენი ის იყო ნაზელის ის. Aha. ხო და იქიდან ვიღეს He was this Kildan was the commander of their soldiers. დაიწყო მოძრაობა სახში უნდა დავსულიყავით, ხო? დემობილიზაცია. ხო და კირდანმა გავამართლა მოსკოვში. Aha. იქ ნათესავები ყოლია ვიღაცა. Aha. So it became time to came back in home, Yeah. and this general Kildan took him in Moscow. დამაჯინა, Moscow. He had მატარებელდა და relatives. გამომიშვა He set him on train, ჩემი ნაროდი. and this Kildan had relatives in Moscow, and after Moscow, he came back in his country. And when was that? And when was that? What? რომელ წელს იყო მაგი? როდის იყო რომელ წელს? როდესაც თქვენ უკვე დაბრუნდით საქართველოში? კანსე სოროკბიან. At the end of 1945. Okay. And then when did he see his family again? Had he had contact with his family during the war? Had he been ready? ამ ომის განმავლობაში თქვენ გქონდათ რაიმე კონტაქტი ან მიმოწერა ან დაუშვა სხვა რაიმე თქვენს ოჯახის წევრებთან? ოჯახისერა? ხო, ან არბიანობის რა? დიახ. წერავდი გას სახში. და იღებდნენ წერილს? ა? რომ შემდეგ როდესაც გაიგებთ მიღებული გქონდათ თქვენი წერილები? ჩემი სახში თუ გქონდათ? კი, როგორ? კი. აჰა. ესე იგი, during the war he write letters. მე გევიგე, გესმის რომ ჩემი ძმა წაიყვანეს ქერჩში. აჰა. ქერჩში თუ გაიგონია. კი. უთხარ. იქ წაიყვანეს საბრძოლველად. აჰა. და მამა ჩემი კიევში. აჰა. როგორც რკინიგზე. აჰა. გაიწვიეს. აჰა. მომიანობის დროს თურმე. აჰა. ეს მივიღე მე წერილი მაშინ. ფრონტზე რო ვიყავ. ესე იგი, he said that he ტიროდი მე რა ადირებს ამას უფროს კომანდი. ასე წერილი მიიღო იგი. მე ამას ვხედავ ხალხი დატრილია. რა ისე. He say that he wrote many letters and his parents and his relatives get these letters, but he says that when during the war he listened about that his father and brother was battle in Kerch, Yeah. and the father mama თქვენ სად იბრძოდა? ა? კიევში. თეატრას. Kiev, and his father was battle in Kiev, and when he says that when I listen this, I begin crying, and my commander said, "Why you crying?" And I say about myself and about my family because we were 3 men in the family, and only battle with Germans. Right. But did his brother and father survive the war? Yeah. Did he? გადარჩენ ხო ორივენი ხო გადარჩნენ ომში? გადარჩე ჩამოვიდნენ სულ ჩამოვიდნენ. აჰა. სახში ჩამოვიდნენ დაუბრუნდით ყველაფერი. We all came back from war at home. He must have felt very fortunate, very lucky, his family. აჰა. მე ვფიქრობ რომ ძალიან ღბლიანი ოჯახიაო, რადგან ოჯახიდან ყველა ადამიანი უნებლად გადარჩაო ეს ამბობს. Мио, спасибо. Thank you, he said. Because most families had somebody Yeah, die. my grandpa was dead in the war. Was it coming back to Georgia after the end of the war? Was it difficult to find work?
როდესაც დაბრუნდით საქართველოშიო, სამსახურის შოვნა ძნელი გახდაო? როდესაც საქართველოში დაბრუნდითო, დაბრუნდიმე, ახლა გამომიძახეს. კომისარიატში გამომიძახეს. მერე მითხრეს, რომ ასი ამბავიო, შენ უნდა გაგაგზავნოთო სკოლაში. KGB სკოლაში. NKVD იყო მაშინ. არა მეუთხარი, იმიტომ NKVD-ს ცუდი სახელი ჰქონდა ჯარში ჩვენთან. ხო და არ მინდოდა ახლა NKVD-ს. წევრი დავანებეთ უარი უთხარი. მერე მოდის ჩემთან საპასპორტო მაგილის უფროსი ჭიათურის და მეუბნება შენ ვის უთხარი უარიო. მაგათი უარის შეიძლებაო? მე უთხარი მე მინდა სამედიცინო ინსტიტუტში. სადაც სწავლო, სადაც ვაბარებდი გამოსცემს მე. არ შეიძლება უარის ყოლა. აი მე ვუთხარი მათ მერტლა მე არ დამიჯირო, არამე არაფერი არ მიგრა და დავთანხმდი და წავედი. კარგი მე წავალ მეთქი. გამევიდანე საბუთები სამედიცინოდან. ხო და შევიტანე იმაში იურიდიულზე. უნივერსიტეტში. იურიდიული განყოფილებაზე. ხო და ამავე დროს გესმის იმაში NKVD-ს სკოლა. NKVD-ს იმაში სკოლა არა. აკადემია იყო? თვითონ ორგანიზაცია. იქ მივიყვანეს და დამაწყებეს პირდაპირ სამსახური. მოსახურობდი იქ. უბრალოდ თანამშრომლობ. მერე გესმის მერე გადმომიყვანეს ბათუმში 49 წელს. აი და 45 წელში 47 წელში მანია თუ 6 იყო იქ გამიზვიეს, ხო? იქიდან მერე 49-ში ბათუმში რა დაიწყეთ მუშაობა? ბათუმში რა დაიწყეთ მუშაობა? იგივე ხაზით? იგივე ხაზით გადმომიყვანეს, სამსახურმა გადმომიყვანეს. ესე იგი აქ მუშაობდი KGB-ში. The governors. Комитет государственной безопасности. They kind of came to him and they say that you must work in KGB. Yeah. KGB, and after that, but the name of KGB in this time was NKVD. Yes. And first time he said that no, I don't want to work there. He wanted to go and to in the university, in medical university, but they say that you must not say no. And he beginning to work in NKVD in 1949. He came back to me and he worked in this organization in KGB, but in Batumi. Okay. როგორ ვარ ახლა ხო? მე ახლა გესმის? ამერიკას მე პატივსცემ. იმიტომ რომ სტალინთან იყო კარგად. რუზველტი და ეგინი და კარგად იყვნენ ერთმე. და ერთად გაიმარჯვეს ფაშიზმი. მაგრამ ახლა შეცვლილია მდგომარეობა. ამერიკა გესმის თითქოს და გესმის ჩვენ ამ სტალინს მოთხარეს ახლა სტალინი და რაღაც მაიმუნობე რაღაც ეს მე მწყინს და მე და ჩემნაირ ხავს არიან აქ ვედერანები რომელთა გესმის ეს ამბავი არ მოწონთ გესმის ხო და ახლა კი კარგია მაგრამ რეიგანი არის ამერიკის პრეზიდენტი რეიგანს რა ახლა იმას უშენებენ ხო სტალინი მოთხარეს ახლა ვის გაეხარდებიან ხო ჩვენ კარგად ვიყავით ამერიკასთან და He says that nowadays I like American people, Yes. America, because Stalin was a friend with Roosevelt and Churchill,
And he says that, but he don't like that the statue of Stalin fell down now in Georgia. Yes. And we have this, and he say, I and my veterans, we don't like it that we have no Stalin statue. How does he think that? Does he like the way that the Second World War is remembered in Georgia today? Does he like the way that the Second World War is remembered in Georgia today? Does he think he gets enough recognition from the government and the people? Does he get enough recognition if people recognize his accomplishments, he and other veterans, what they did? Does he feel that they're properly respected in Georgia today, veterans? ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთო, ანუ საქართველოში ვეტერანები დაფასებულები ხართო? დაგიფასებთ თქვენი ბრძოლა და ეს გესმის ყველაფერს ღებულობდით ჩვენ ყველაფერს. შეღავათები გქონდა. სულ ყველაფერზე, მაგრამ ახლა გვაქვს მარტო 22 მეტრი, всё. მედიერები. 22. He says that we get everything from government. Even now? In the near past. Yeah. Past and now we have 22 ლარი აქვს პენსია. 22 პენსია გია. აბა? პენსია და დანამატი იმისი. ვითომ შეღავათი და როგორც ვეტერანი, ომის. He's like a war veteran. He get about he has a pension or a salary Pension. pension and about pension he has Pensia maaks სამხედრო პენსია მაქვს. He is a veteran. პენსია მაქვს სამხედრო. But it's nothing. Yes. პენსია მაქვს მე სამხედრო. გასაგებია მე აუხსანი რომ პენსიაზე ზემოდან გაქვთ დანამატი 22 ლარი იმისა რომ თქვენ ბრძოლობდით, ხო? ხო. What does he think of Russia? The last question I have. What does he think of Russia today? რას ფიქრობთ დღევანდელ რუსეთზეო? დღევანდელ რუსეთზე რას ფიქრობთ? რუსეთზე მე ვფიქრობ მხოლოდ კარგს. ცუდს არ ვფიქრობ. რუსეთმა გადამარჩინეს მე რუსებმა. რუსებმა და სტალინმა. Only good. From Russians and from Stalin I am alive. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you very much. ძალიან დიდი მადლობას გიხდით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ძვირფასი დრო რომ დაგვითმეთ.